Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Sekali lagi anda bersama dalam Media Dunia Industri terbitan Center for E-Learning and Teaching. Dan hari ini kita ada dua orang tetamu istimewa. Biasalah every episode pun saya akan kata tetamu istimewa. Tapi hari ini extra istimewa kerana saudara handsome, segap, gaya sebelah saya ni. Dan juga di sebelah ni nanti kecil hati pula Okay, mereka adalah good friend saya daripada UiTM dahulu. Dan hari ini bertepatan dengan tajuk hari ini adalah public relation dan saudara Tashrik. Saya tak nak perkenalkan dia, biar dia perkenalkan diri dulu. Tashrik adalah one of pegawai perhubungan awam yang bagus selama yang kenal beliau. Okay, so boleh terangkan sedikit whatever you are doing in this company. Okay, basically let me introduce myself first lah. My name is Tashrik Abdul Rashid. I am the current CEO of Darinko ES. Sdn Bhd. ES stands for Energy Savings. So our company is more on green technology. But before I went into my company, let me just explain a little bit about myself lah. Macam mana I get involved with PR. Before this, I was studying in business studies dekat UiTM Segamat Johor. And then I was studying communication, mainly on interpersonal communication di UiTM Shah Alam, and I transfer my degree to University Technology Sydney di Australia in degree in public communication. So mainly as what I can say is that PR ni sebenarnya diperlukan di pelbagai bidang. Semua bidang pun kita perlukan PR. So although kalau you dengar I punya degree in communication, tapi I punya main business here is more on electrical, mainly on energy efficiency. Untuk kita save electricity kepada commercial building lah. Mainly kepada commercial building, kita tak buat residential. Kita more on businesses, because a chunk of electricity that being progressed by commercial building, for example like offices, 13%, 8 to 13% usually will consist of the lampu. Tapi lampu in innovation, orang kata LED ni dah being innovate for quite sometimes already, nearly 5 to 6 years. Tapi aircon ni is something is really new. Tapi orang tak tahu yang aircon sebenarnya consists of 60 to 70% of the whole electricity bill. So you can save a lot in managing the electricity for the air conditioning and refrigeration unit. Then I rasa we have a good business here. So this is something new for all of us. But Polytechnic pun menuju ke arah green technology, which we have our own tagline, Poly Green. So mungkin one day boleh datang untuk consult kita macam mana nak kita boleh buat trial menghijaukan lagi Polytechnic. Okay, bercakap pasal public relation perhubungan awam, mungkin Cik Tashrik boleh nak bagi sedikit experience stories kepada anak-anak kita kat luar sana, macam mana nak berada dalam bidang ni. Sebab macam Cik Tashrik kata tadi, apa-apa bidang perlukan public relation, betul tak? So far as I know, PR ni tak semestinya you belajar baru you tahu pasal PR. PR ni kadang-kadang comes from your own skills, comes from your own self. Daripada, for me I think mainly, walaupun saya belajar PR, tapi tak semestinya you are good at it. Kalau kata dalam 10 tu maybe 5 yang berjaya, 6 yang berjaya, yang 4 lagi tu maybe tak tahu apa nak buat dengan diri diorang kan. But PR ni you kena develop daripada segi experience. I think nanti my friend, he's more on his background on accounting, tapi I think because we work together in business, doing marketing, so dia pun boleh explain pasal PR. Doesn't mean that I ni orang PR. So you sendiri boleh dengar, tak semestinya you dalam bidang electrical ataupun elektronik, ataupun you dalam bidang kedoktoran sekalipun, you tak perlu PR ni. PR ni perlu di mana-mana sebab it's people skills. You conduct with people. You want to say something? Ya, macam okay, nama saya Ghazali. Background saya accounting. Last time saya ada buat accounting dekat UiTM juga. So in terms of yang PR ni, walaupun macam background saya accounting, tapi because when you bila you buat business and then you have to deal with a lot of people, and then you akan jumpa ramai orang, and then dari situ you can, walaupun you tak belajar formally kan, tapi
you will still be able to build up your PR punya skills by listening to others. Yang penting sekali kena dengar dulu lah. Kita dengar dulu orang cakap, lepas tu baru kita cakap. Because we need to understand what people want first, what people are asking us kan. And then kita belajar daripada orang lain lah. Kita tengok, observe orang lain, macam mana orang lain buat. Belajar from our mistake juga lah. And then belajar from our mistake. Of course, kita kalau cakap tak pernah buat mistake tu memang tipu lah. Semua orang akan buat mistake. Tapi yang penting kena belajar. Kalau setakat kita nak kita buat silap, tapi kita tak belajar daripada kesilapan tu, tak guna juga. So yang penting kena belajar dari kesilapan tu lah. Semua orang akan buat kesilapan. Dan so saya rasa pun macam you see kan, walaupun dia tak ada dalam background PR, dia boleh bercakap. Sebab apa? Sebab dia develop. He learn from, first of all, the main important thing is listen first. As PR, kalau you nak buat, to be a good PR, you have to be a good listener first. You listen for the people punya problem, then baru you come out with the solution. So from that solution, that's how you establish your punya PR. Interpersonal communication ataupun public relation ni is more on you punya developing skills towards people, towards individual. Macam kita buat business, kita akan deal dengan orang-orang yang high management. Tapi as you know, dekat Malaysia ni banyak protokol. Betul tak? So protokol, kalau you jumpa CEO macam mana, you jumpa orang bawah macam mana, kalau you jumpa orang tua-tua macam mana. Sebab mainly kalau dekat in business world, kalau you jumpa orang-orang government, lain lah dia punya protokol, cara you bercakap, cara ini. You tak boleh jumpa orang macam, hey bro, Assalamualaikum. So you ada you punya protokol daripada segi nak buat presentation. Even kalau you buat presentation pun, inside the presentation, after presentation tu, you akan ada Q&A question. Bila you ada Q&A ni lah you tengok macam mana you been developing skills in answering people punya question to you. So kalau orang tu tak yakin dengan apa yang you bawa, the knowledge yang you ada, dengan apa benda yang you cuba sampaikan, orang tak dapat nak faham, then I think you have to practice more and more. Setengah orang macam, I think most of our experience, kalau jumpa orang yang technical, dia akan nak lebih technical. Kalau orang yang simple macam CEO, dia tak nak dengar pasal technical ni. So kat situ you develop your PR skills. Macam mana you nak communicate dengan you punya target client. Okay, so Mr. Tashir and also Mr. Ali is talking in a bigger scale, which is if you are in the industry, dalam bekerja. So we are speaking in a smaller context, which is our students dalam environment campus. Soalan pertama saya adalah, ini adalah pelajar technical engineering contohnya kan. Apa dia kaitannya saya dengan public relation? Perlu ke saya nak belajar? Jadi macam ni kita nak jawab untuk pelajar-pelajar macam ni? Macam I think this is a good experience lah. For me to become a very good public relation with people, dulu masa kat university, although I budak business studies, I masuk MESCOM. I've done more than 100 activities in UiTM itself. That's where I develop my skills. I buat program, you pun tahu kan, masa kita kat university dulu kan. Yeah, you did everything. First semester I did nearly about 17 events. Even dekat Australia, I helped to do Malaysian festival which consists of 30,000 people coming every year. So kita ada macam-macam lah event. Bila you get involved in events, tak semestinya you budak electrical, you fokus on electrical je, tapi you kena develop you punya other skills as well. Sebab nanti you tak bekerja seorang-seorang, you akan bekerja dengan orang, you akan bekerja dengan some other people. Kalau you tak ada PR skill, although kalau kata macam kita orang sendiri budak electrical engineering, kita orang kalau kalau dengan kita orang, it doesn't mean that dia electrical, dia tukang pasang je, tak. Tapi when we need him to do some explanation towards our client, dia kena be able to do some explanation. Macam mana nak buat pemasangan ni? You nak jadi somebody, you tak boleh kerja seorang-seorang. Kalau you kerja seorang-seorang, then better you buka business sendiri lah. Tapi itu pun you nak kena bercakap dengan orang juga. It has to go through process baru dapat sampai ke tahap tu. Then I think as a student, how you want to develop your skills, get involved in the activities that being done by the uni itself, or the school itself kan. Tak semestinya you sendiri kena develop. Contoh kalau you budak electrical, tak semestinya you focus on entertainment. You do something yang macam I tengok budak-budak UiTM atau budak-budak universiti di overseas, kalau dia orang budak electrical, dia orang buat events that berkaitan dengan dia orang punya ni. Contoh macam robotik or whatever, benda yang menyeronokkan.
Jangan buat benda-benda yang tension. Forum-forum ni semua bosan kan. Tapi to be fair cakap, do much more engaging in your program. Contoh macam kita pernah buat dekat Mescom, Eat Healthy, Eat Live healthy, yeah, that was my program. Eat Healthy, Live Healthy. We did together. Yes. Benda tak ada kena-kena dengan communication, tapi you involve banyak dengan orang. Betul. You communicate dengan orang. Sebenarnya tak salah kalau you buat benda macam ni. I think you develop you punya skills more towards the future. And as a student, I think Ali pun before, when he was a student in UK, I was a graduate from Australia. He was a graduate from UK. I think persamaan dia, kita banyak involved dalam student activities betul. Yalah. Especially macam kat UiTM lah, and then get involved with the student society, ada program-program benda semua tu kan. Dan satu lagi nak tambah macam yang Tash cakap tu lah, macam contohnya engineer kan, bukannya maksud engineer tu dia buat kerja benda teknikal je. Sometimes macam you have to explain what you're doing, what is the product, macam semua tu kan. And then yang client dia akan tanya the engineering student, kalau engineer lah, kalau pasal benda teknikal ni. Macam kita orang ada experience, kita orang pergi ada satu institusi ni lah kan. So kita pergi situ ada 3 orang, then yang lagi 2 orang tu rasa dalam dia punya finance or marketing, something like that lah. Tapi yang seorang lagi ni engineer. Tapi yang engineer tu duduk senyap, dan muka pun dia tak senyum macam tu. Dia duduk the whole time dia macam tu je. And then that one is not a good thing for a company lah, because Tak engaging lah. tak engaging, because you are in a meeting, you should get involved in the meeting. Kalau tak apa guna you ada kat situ. Betul. Betul. That means selalunya lah, orang skeptical things kan, bukannya bila contoh nak cakap pasal technical kan, dia tak tanya, dia akan tanya, you budak apa dulu? Oh, I budak Mescom. Dan Apa kaitan dengan apa bidang kaitan ni? you dengan bidang ni? Betul. Tak ada kena-mengena kan. Although you boleh terangkan, tapi you tak ada knowledge. Betul. So bila dia yang tanya, oh you ada cakap macam ni, macam mana benda ni, dan orang akan lebih percaya. The info is more Contoh, reliable. you sakit, you pergi jumpa orang tu bukan doktor. Orang tu cakap, oh makan ubat ni, you follow. Tak bagus kan, you kurang nak percaya kan. Although dia bawa ubat herba lah, apalah kan, tapi tak ada lah. testimoni, tak guna kan. Tapi kalau you jumpa doktor, ada pangkat doktor depan tu, you akan lebih percaya. Sebab apa? Sebab dia ada expertise dalam bahagian tu, sebab dia study dalam bahagian tu. Sebab tu saya cakap, tak semestinya you kena develop PR skill. Doktor pun ada PR skill dia sendiri. Habis tu nak dengan klien, nak deal dengan patient macam mana kan? Tak semesti. Setiap bidang tu you kena cari you punya core PR. Apa benda yang nak perlu buat in order for you to succeed. Kalau you ada PR skills, you ada you punya knowledge dalam bidang you sendiri, I think you can go more further than beyond. Sebab kalau you pergi interview, contoh pergilah tu engineering interview, orang tak suruh bagi barang you buat. Tak, dia interview cara bercakap. Apa you boleh buat? Kalau you tak boleh explain, you saja boleh buat je, you tak boleh explain apa you buat, tak guna. No point. Betul. Okay, for my last questions Polytechnic is an institution. It's similar macam universiti lain yang sediakan pengajar diploma, but we don't have the university title in front. So the problem is with our students, mereka kerap membandingkan diri mereka dengan pelajar-pelajar universiti, which is from title lebih besar. I was a Polytechnic student before, and I understand very much how it feels. So bagaimana kita nak mengajar anak kita, pelajar adik-adik kita di luar sana, untuk develop that kind of self-confidence, supaya bila mereka berdepan dengan orang luar, especially semasa latihan industri, mereka tidak rasa gentar dan rasa takut dengan rakan-rakan daripada universiti lain. Oh, yang tu apa, tapi yang to tell the truth kan, actually kalau macam contohnya pasal kerja ni kan, in terms of technical, untuk saya lah, personally saya lagi trust yang from Polytechnic ni daripada yang universiti. That's good. Because most of the time kan universiti ni dia cuma banyak teori lah. Yes. Tapi in terms of nak apply tu lain. And then Polytechnic dia banyak technical kan, so dia banyak pergi buat apa yang dia belajar teori tu dia buat sekali kan. Ada some places kita tahu dia ada khusus in air conditioning. Betul. Tapi tempat dia sendiri pun tak well maintain. So you boleh tengok kat situ dia punya teori dia macam mana. And then semua tu sebenarnya pasal confident je. Macam you, as long as you know what you're doing,
apa benda yang you belajar tu, and then you tahu apa benda you belajar tu, and then that's about it. Macam banyak je yang belajar kat universiti tapi tak dapat kerja. Betul. Because sebab apa, diorang dah lah satu teori, and then bila diorang belajar teori je, technical tak not that good enough, and then PR pun tak that good enough. Pergi interview banyak yang kantor sebab tak tahu macam nak cakap. Certificates pun tak banyak, activities di uni tak certificate join. tak banyak, and then you know you setakat ada yang your degree, but then you don't have, you technical tak bagus sangat, lepas tu you punya PR tak bagus sangat, tak guna juga. I think kalau kita combine kita punya cert, activities banyak kot. Yeah. Boleh pernah tu dinding. So basically bagi I, don't compare yourself to university students. Setiap seorang ada dia punya strength lah. Betul. So bagi I pula, doesn't mean that you at university you can be successful. Ada orang belajar daripada sekolah menengah, but he's a millionaire now. You look at Steve Jobs pun dah tahu kan. Steve Jobs, Bill Gates, they are all dropouts. Lagi tak ada title universiti ataupun politeknik pun. Kemahiran. Sebab when I was studying in Australia, diorang ada satu kursus ni called TAFE. TAFE ni dibagi kursus 3 to 6 months untuk kemahiran skills. Skills kemahiran di mana dia punya certificate tu diberikan kepada budak-budak yang tak nak belajar. Ada sistem, bukan nak kata budak tak nak belajar universiti, tapi dia punya minat is more on that. Contoh macam dekat TAFE tu, dia ada kursus untuk, kalau you nak masak, you ambil kursus masak. Then you keluar, you boleh jadi chef. Is it a co-curriculum punya course? No, it's a short course. It's a short course for people to get certificate. Dekat Australia, you nak kerja mana-mana, you nak kena ada certificate. You know? Kalau you nak belajar buat frame, you nak belajar main golf, you nak belajar bawa kapal terbang, TAFE ni ada. Kan? Tapi it doesn't mean that budak-budak dekat TAFE ni tak sebagus budak-budak kat universiti. Tak. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. It's how you develop yourself. Bukannya macam kita sendiri kena ada inisiatif lah. Kalau kita tak ada inisiatif nak develop diri kita sendiri, jangan cakap lah kalau you budak setinggi mana pun, jadi doktor pun, tapi kalau you punya apa ni orang kata Personal skills. business skills, PR skills you tak ada, tak guna. Duduk je lah you sorang-sorang kat dalam bilik. Okey, baiklah. Terima kasih Cik Tashri dan juga Cik Ali atas explanation penerangan yang begitu mendalam sekali. Dan saya berharap suntikan semangat yang diberikan oleh saudara kita sebentar tadi sedikit sebanyak bagi semangat pada anda di luar sana lah. Walaupun kita di politeknik walaupun kita title tak ada lah nama universiti tu, but we can actually do more than what we are thinking. Tapi I rasa kalau you want us to apa ni orang kata engaging dengan you guys punya student about green technology, we would love to to help lah. That's a good proposal. InsyaAllah we'll have more of that in future to come, insyaAllah. Okay, baik. Terima kasih untuk itu semua. Sama. Dan kita akan Puan Fariza. Thank you. Engage lagi lepas ni insyaAllah in public relation. So jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.